1 মিনিটের জন্য মৌন করো। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। গুড মর্নিং, এখন বাজে 9:30 আর সকাল সকাল রেডি হয়ে নিয়েছি। আজ 15th অগস্ট আর দেখো সবাই মিলে বাড়ির ছাদে পতাকা উত্তোলন করলাম, যে ক্লিপসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আর এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ কিছুই না, ছোট্ট একটা ক্রাফট পেন্টিংয়ের ওপর করছি, যেটা খুবই সহজ। আর যে কোনো স্কুল কম্পিটিশন আর কুইক কোনো কিছু ভীষণই ইজি কিছু বানাতে চাইলে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট কনসেপ্ট। খুবই সহজ একটা আইডিয়া, চলো দেরি না করে দেখে নাও। শুধু লাগবে আইসক্রিম স্টিক, একটা গ্লু স্টিক আর অ্যাক্রিলিক কালার, ব্যাস এটুকুই, আর বিশেষ কিছু নয়। চলো দেখতে থাকো। যে পেইন্টিংটা করছি সেটা খুবই সোজা, ট্রাইকালার আর নেচারের উপর একটা সিনারি করছি আজকের এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপলক্ষে।
তো আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থেকো। যাওয়ার আগে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে টু অল অফ ইউ। জয় হিন্দ।